హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ప్రశాంత్ యాదవ్ బ్లాగ్స్. ఈరోజు మనం మంచిర్యాలలోని ఎస్సీసీ క్వారీ దగ్గరికి వచ్చాం. ఇది క్వారీ లోపలికి వెళ్ళడానికి గేటు. ఇది ప్రజెంట్ క్లోజ్ చేసి ఉంది. లోపలికి వస్తే మొత్తం సిమెంట్తోనే కట్టి ఉంది. అప్పటిది ఇది మొత్తం చాలా లోతుగా ఉంటుంది. ఎస్సీసీ సిమెంట్ ఉండే అప్పుడు. సో ఇక్కడ మొత్తం సిమెంట్తోనే కట్టి ఉంది గట్టిగా. మొత్తం సిమెంట్ ఇదంతా. ఈ క్వారీలో మొత్తం డ్రోన్ షాట్స్. సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటుంది. మంచి నేచర్, అద్భుతమైన ప్లేస్ మన మంచిర్యాల ఏసీసీ. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎంసీసీ. సూపర్ అంటే సూపర్ ప్లేస్. మొత్తం అటవీ, వాటరు చాలా బాగుంటుంది. చూడండి ఎంత అద్భుతమైన ప్రదేశాలు. ఎండాకాలం అని చెప్పేసి పొద్దున్న వచ్చి తీసిన ఇది ఎర్లీ మార్నింగ్. ఇప్పుడు ఎండలు చాలా కొడుతున్నాయి కాబట్టి ఎటు వెళ్ళినా వాటర్ బాటిల్ అయితే కంపల్సరీ క్యారీ చేయండి. వాటర్ బాటిల్ కంపల్సరీ ఉండాలి. ఈ వాటర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ వాటర్ వచ్చేసి 380 ఫీట్ల కంటే ఎబోనే లోతు ఉంటుంది. సో మనం దగ్గరికి వెళ్ళకుండా దూరం నుండే తీయాలి. కనపడేది మొత్తం ఏసీసీ దగ్గర పాత ప్రొడక్షన్. ఇదంతా ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ జరిగేది. ఇది మొత్తం ఏసీసీకి సంబంధించింది. సిమెంట్ కంపెనీ ప్రొడక్షన్. ఇవి రోప్స్ కనిపించేటి. ఈ రోప్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఖాళీది, రైట్ సైడ్ ఫుల్ నిండి వస్తుంది. ఆ ఒక్క బకెట్లో ఒక ట్రాక్టర్ లోడ్ సంబంధించినంత వస్తుంది. చాలా వెయిట్ని లిఫ్టింగ్ చేయగలుగుతుంది అది. ఇవి ఇక్కడ నుండి ఎంసీసీ వరకు రోప్స్ ద్వారా ఈజీగా వెళ్ళిపోతాయి. ఇవి చూపెడుతున్నాను మీకు లైన్. ఇది మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఎంసీసీ దగ్గరికి వచ్చినాం. ఇదంతా ఎంసీసీ ప్రొడక్షన్. ఇక్కడ ఎంసీసీ సిమెంట్ అనేది తయారవుతుంది. ఇది ఎంసీసీ ప్రొడక్షన్. ఎంసీసీ అంటే మంచిర్యాల సిమెంట్ కంపెనీ. ఇది కంపెనీ. ఇక్కడ నుండే ఎంసీసీ సిమెంట్ అనేది జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.